Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa Part 2. I hope na panood nyo yung previous na video kung saan sinusolve natin itong 1 to 4. Now, yung tanong, alam nyo na ba kung kailan tayo gagamit ng butterfly method? Kung paano hanapin yung least common denominator? At kung paano mag-simplify, paano naman hanapin yung greatest common factors? Again, meron na tayong mga previous na videos regarding dito sa butterfly method, yung least common denominators, yung mga detalye niyan. So, pwede nyong i-search ito yung mga keywords, tapos dugtungan nyo lang ng Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding dyan. Sa mga bago pa sa channel ko, ito yun naman yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito na lang sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. By the way, nakatanggap ako ng message which is yan yung gagawin natin sa next na video kasi merong let reviewer na sobrang daming mga mali. So, yun yung gagawin natin sa next na video. Yan yung abangan nyo. Now, sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. So, sa first part, ito na yung number 1, number 2, number 3, at number 4. Now, number 5. Sa paghahanap ng least common denominator, tingnan mo yung denominator na may pinakamalaking value dito, which is 9. Si 9, ma-divide ba ni 3? Kapag yes ang sagot, wag na natin gamitan ng butterfly method kasi yung mga denominators natin, tataas lang yan siya. Nandyan lang naman yung least common denominator which is yung 9. So itong 9 na yan, kopyahin mo lang si 9, itong 7 over 9 kasi 9 na yung denominator niya. So doon tayo sa isa. Lagyan natin ng 9. Yung denominator na yan, 9 divided by 3. And that is 3 times 1 equals 3. In other words, si 1/3, itong 1/3 na to, ay pariho lang sa 3 over 9. Okay. Now, pwede na tayong mag-add. Kopyahin si denominator na 9. Doon tayo sa taas. 3 plus 7 and that is 10. Si 10 over 9 ay improper fraction kaya kailangan natin siyang i-simplify. I-divide bali natin. 10 divided by 9. Ilang 9 sa 10? Isa lang naman. Na ang gagawin mo, 10 minus 9, 1. So, ang 1, yan yung remainder. Kopyahin lang si 9. Paano yan nangyari, ma'am? 10 divided by 9. Ilang 9? Isa. 1 times 9 and that is 9. 10 minus 9, 1. Yang 1 na yan, yan yung whole number natin dyan. Tapos, yung remainder na 1, yan naman yung numerator. Ngayon, yung denominator, kinupya lang natin si 9. Yan na yung sagot sa number 5. Next, number 6. Least common denominator. Dapat nating hanapin kapag mag-add and subtract tayo ng mga fractions. Ngayon, itong 10, ang may pinakamalaking value ng mga denominators dyan. Si 10, ma-divide ba sa 5? Yes ang sagot. So, yan na yung ating denominator dyan, yung LCD nila. So, kopyahin si 2 over 10 plus 10. Now, 10 divided by 5 and that is 2. 2 times 3 equals 6. In other words, itong si 3 over 5 or 3/5 ay pariho lang sa 6 over 10. Now, pwede na tayong mag-add. Kopyahin lang yung denominator na 10. Then, i-add ang mga numerators 2 plus 6 and that is 8. Si 8 over 10 ay pwede pa nating masimplify yan by finding the greatest common factor which is 2. 8 divided by 2, 4. 10 divided by 2 and that is 5. Ito na yung sagot, 4/5. Now, alam nyo ba na meron pang another way to solve this? Itong 2 over 10, malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 2 divided by 2, 1. 10 divided by 2, and that is 5.
So, i-add natin dito sa 3/5. Pareho na sila ng denominators. So, kopyahin lang si 5. Ang numerators, 1 plus 3, and that is 4. So, 4/5. Next. Laging tandaan kapag mag-add and subtract tayo ng mga fractions, dapat pareho yung mga denominators. So, paano hanapin yung LCD again? Doon ka sa may pinakamalaking value, 9. Si 9, ma-divide ba sa 3? Yes ang sagot. So, hindi natin yan gamitan ng butterfly method. So, dito tayo sa may 9 na denominator. Kopyahin lang natin yan. Yung isa, 9 divided by 3, and that is 3. 3 times 2, 6. In other words, itong si 2/3 ay pareho lang dito sa 6/9. So, pwede na natin siyang i-add. Kopyahin si 9 na denominator. Ang numerator natin, 6 plus 6, and that is 12. Ang 12/9, yung kapag yung mga numerators ay mas malaki pa sa mga denominators, improper fraction yan siya. So, kailangan natin yang i-simplify. Ilang 9 ba sa 12? Isa lang. 12 minus 9, and that is 3. Tapos, kopyahin si 9 na denominator. Anong ginawa mo, ma'am? 12 divided by 9, ulitin ko lang, ilang 9 dyan? 1. 9 times 9 times 1, and that is 9. 12 minus 9, and that is 3. Yung 1, yan yung whole number. Si 3, yan yung numerator, at kopyahin lang si 9 na denominator. Now, itong sagot na 1 and 3/9, itong 3/9 kasi masimplify pa yan by finding the greatest common factor, which is 3. So, 3 divided by 3, kopyahin muna natin si 1. 3 divided by 3, that is 1. 9 divided by 3, and this is 3. So, yan na yung final answer. And of course, ipakita ko rin yung iba pang ways kasi pwede naman natin itong i-simplify by finding the greatest common factor, which is 3. So, 6 divided by 3, and that is 2. 9 divided by 3, and that is 3. So, yan ang i-add natin sa 2/3. 2/3. Kopyahin mo si 3. Yung mga numerators natin, 2 plus 2, and that is 4. Yan ay improper fraction, kaya kailangan natin i-simplify. Ilang 3 sa 4? 1 lang yan siya. 4 minus 3, and that is 1. Kopyahin lang si 3 na denominators. Napapansin nyo, parehong-pareho lang din. Next, doon ulit tayo sa may pinakamalaking value, 8. Yung 8, ma-divide ba sa 2? So, kung ang sagot ay yes, nunid na gamitan ng butterfly method. So, kopyahin lang si 2/8 plus yung denominator, kopyahin na 8. 8 divided by 2, and that is 4. 4 times 1, 4. In other words, itong 1/2 ay pareho lang sa 4/8. Pareho na sila ng denominator, so pwede na natin yang i-add. Kopyahin muna natin yung denominator na 8. Numerators, 2 plus 4, and that is 6. Si 6/8 ay ma-simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 6 divided by 2, 3. 8 divided by 2, and that is 4. So, ito na yung sagot, 3/4. Now, kapag meron tayong isa dyan na ma-simplify, meron din tayong another way to solve this. Itong 2/8, ma-simplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. So, 2 divided by 2, and that is 1. 8 divided by 2, and that is 4. So, in other words, itong 2/8 ay pareho lang sa 1/4. Next, itong 1/2. Yung 1/2 na yan, since itong si 4 ay ma-divide sa 2, so therefore, yan yung least common denominator natin. So, 4 divided by 2, and that is 2. 2 times 1, 2. In other words, si 1/2 ay pareho lang dito, itong 1/2 na to, ay pareho lang dito sa 2/4. So, pwede na tayong mag-add. Kopyahin si 4 na denominator, numerators 1 plus 3, and that is 3. Ang sagot, parehong-pareho lang, 3/4. Next, number 9.
Now, let's find the least common denominator. Tingnan yung 8. Si 8, ma-divide ba sa 5? Hindi. So, gamitan natin ng butterfly method. 5 times 8, and that is 40. 1 times 8, and that is 8. 6 times 5, and that is 30. I-add natin yan siya. Kopyahin si 40 sa denominator. Yung numerator natin 8 plus 30, and that is 38. Now, itong 38 over 40, malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 38 divided by 2, and that is 19. 40 divided by 2, and that is 20. So, ang sagot dito, 19 over 20. Now, let's do solution number 2 kasi meron tayong pwedeng mas simplify, si 6 over 8. Masimplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 6 divided by 2, and that is 3. 8 divided by 2, and that is 4. Therefore, itong 6 over 8 ay parihong-pariho lang sa 3/4. Wait. So, ngayon, kopyahin na lang natin itong 1/5. 1/5. Least common denominator, itong si 5, ma-divide ba sa 4? Hindi. So, therefore, gamitan natin yan ng butterfly method. 4 times 5, 20. 4 times 1, 4. 5 times 3, 15. So, kopyahin si 20, ang nasa taas. 4 plus 15, 19. So, ang sagot, parihong-pariho lang, 19 over 20. Number 10. Ang 9 hindi ma-divide sa 5. Gamitan natin ang butterfly method. 9 times 5, 45. 7 times 5. Kung saan nakapwesto yung 7, doon mo ilalagay yung sagot. 7 times 5, 35. Plus 1 times 9, and that is 9. So, ngayon, i-add mo lang yan. 35 plus 9, and that is 44. Kopyahin yung denominator na 45. Yan na yung sagot kasi ang greatest common factor naman sa dalawa ay 1 lang. Next, number 11. Itong si 12, ma-divide siya sa 6. Maka-divide yung 6 sa 12. So, ma-divide siya sa 6. Therefore, yan na yung ating least common denominator na 12. Now, 12 divided by 6, 2. 2 times 1, 2. In other words, yung 1/6 na yan ay equivalent lang sa 2 over 12. Ang importante, pariho yung denominators. So, ngayon, kopyahin natin yung 12. Yung mga numerators, 2 plus 8, and that is 10. Itong 10 over 12 ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 10 divided by 2, and that is 5. 12 divided by 2, and that is 6. So, yan na yung sagot, 5/6. And of course, meron tayong another way to solve this kapag isa sa kanila ay pwede nating masimplify, which is itong 8 over 12. Ang greatest common factor para masimplify natin yung 8 over 12 ay 4. 8 divided by 4, 2. 12 divided by 4, 3. In other words, itong 8 over 12 ay parihong-pariho lang dito sa 2/3. Then, kopyahin natin yung isa, 1 over 6, 1/6. Now, hindi pareho yung denominators, so kailangan nating hanapan ng least common denominator. Si 6, ma-divide siya sa 3. So, yan ang least common denominator natin, si 6. Ang isa, lagyan natin ng 6. 6 divided by 3, 2. 2 times 2, and that is 4. In other words, itong si 2/3 dito ay parihong-pariho lang sa 4 over 6. Now, pwede na tayong mag-add 1 plus 4, and that is 5. So, 5, 6. Parihong-pariho lang dyan. Next, number 12. Walang kahirap-hirap, pariho yung denominator. So, pwede na tayong mag-add. Kopyahin lang yung denominator. 4 plus 10, and that is 14. Now, mas malaki yung numerator dyan.
That is improper fraction. So, kailangan natin i-simplify. Ilang 11 ba sa 14? 1. 14 minus 11 and that is 3. Kopyahin si 11. Yan na yung sagot. 1 and 3 over 11. Para maklaro ulit. Ulit-ulitin natin kung paano yan kunin. Ilang 11 yan? 1. 11 times 1, 11. 14 minus 11 and that is 3. So, yung 1 na yan, yan yung whole number. Itong 3, yan yung numerator. At yung denominator, kinopya lang yung mga denominators ba na 11. Kaya ang sagot dito ay 1 and 3 over 11. Next, number 13. Yung 6, ma-divide siya sa 2. So, yan na yung ating gawing denominator. Si 4 over 6, yung 6. So, 6 ang denominator natin. 6 divided by 2, and that is 3. 3 times 1, 3. Pwede na tayong mag-add. 3 plus 4, and that is 7. Again, improper fraction. Simplify natin yan. Ilang 6 sa 7? 1. 7 minus 6, and that is 1. Kopyahin si 6. So, gets yun naman siguro kung paano yan kunin. Now, another way, solution number 2 tayo para meron kayong pagpilian na paraan. Itong 4 over 6, or para masanay kayo kung paano hanapin yung paano yan i-simplify yung 4 over 6? Hanapan natin ang greatest common factor which is 2. 4 divided by 2, 2. 6 divided by 2, 3. Kopyahin si 1/2. Itong si 3, ma-divide ba sa 2? Hindi. So, ito ay gamitan natin ng butterfly method. 2 times 3, 6. 3 times 1, 3. 2 times 2, and that is 4. So, kopyahin si 6, 3 plus 4, and that is 7. Again, simplify natin yan. So, that is 1 and 1 over 6. Parehong-pareho lang din dyan. Now, finally, dito na tayo sa number 14. Itong si 12, hindi siya ma-divide sa 8. So, therefore, gamitan natin ang butterfly method. But take note, medyo malaki yung number dito. So, bigyan ko kayo ng another way of solving this. Pero doon muna tayo sa butterfly method. 12 times 8, 96. 6 times 8, 48. 6 times 12, 72. So, i-add natin yan siya. Kopyahin si 96. 48 plus 72, 120. 120 over 96. Ilang 96 yan? Isa lang. 120 minus 96, 24. So, kopyahin si 96. Si 24 over 96, itong fraction na 24 over 96, ay malis natin yan by finding the greatest common factor which is 24. 24 divided by 24, kopyahin natin si 1. 24 divided by 24 and that is 1. 96 divided by 24 and that is 4. So ito na yung final answer dito, 1 and 1/4. Now, solution number 2. Si 12, hindi siya ma-divide sa 8. So, doon tayo sa multiple sa 12. Anong next sa 12? 24. Yang 24 na yan, ma-divide yan sa 8. So, therefore, yung 24, yung least common denominator dito, 24. 24 divided by 12, and that is 2. 2 times 6, 12. In other words, 6 over 12 ay pareho lang dito sa 12 over 24. Next, 24 divided by 8, and that is 3. 3 times 6, 18. So, pwede na tayong mag-add. 24 ang nasa baba. 12 plus 18, and that is 30. Si 30 over 24 ay improper fraction yan siya. So, kailangan nating simplify. Ilang 24 sa 30? Isa lang. 30 minus 24, and that is 6. Kopyahin si 24 sa denominator. Now, yung fraction na yan na 6 over 12, ay 24, ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 6. Kopyahin muna natin yung 1 na yan.
6 divided by 6 and that is 1. Ito namang 24 divided by 6 and that is 4. So, ang sagot 1 and 1/4. So, parehong-pareho lang sila, 1 and 1/4. Now, there is another way of solving this. I-simplify natin. Diba kapag ang given ay pwede pang i-simplify natin yan para hindi mga malalaking number yung isosolve natin. Umpisahan natin sa 6/12. Ang greatest common factor dyan ay 6. So, 6 divided by 6, 1. 12 divided by 6, and that is 2. Therefore, yung 6/12, pareho lang yan siya sa 1/2. Then, next, ito naman, ang greatest common factor dito ay 2. 6 divided by 2, and that is 3. 8 divided by 2, and that is 4. So, ngayon, hanapan natin ng least common denominator bago tayo mag-add. Si 4, pwede siyang ma-divide sa 2. So, therefore, yan na yung least common denominator natin. So, kopyahin natin yung may denominator na 4. So, yung add natin. Now, wait. So, yung 4 dito, 4 divided by 2, and that is 2. 2 times 1, 2. So, pwede na tayong mag-add. Kopyahin lang si 4 sa denominator, yung nasa taas. 2 plus 3 and that is 5. Improper fraction yan siya, so simplify. Ilang 4 sa 5? Isa lang. 5 minus 4 and that is 1. Kopyahin si 4 na denominator. So ang sagot, 1 and 1/4. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa videong ito. Ito ay mga basic na addition of fractions lang. Huwag niyong kalimutan para pagdating sa mga medyo komplikado, hiyang na kayo, hindi na kayo mahihirapang mag-solve when it comes to addition of fractions. Thank you and God bless.